Native place. City. Ja, Anjali? Native place. Where is comma house? Also, Elternhaus meinst du? Ja, Elton House. Elternhaus. Okay. Also mit einem Wort antworten. Nur mit einem Wort. Also Elternhaus ist ein Wort. Gut, Anjali. Ja, Devika. Mit einem Wort. Yeah, city. Stadt. Yeah, sure. Heimatstadt. Okay. Kavita? Was bedeutet das Wort Heimat für dich? The land. Land. Also, okay. Sunita? Und für dich? Geboren Land. Ja, also Elternhaus, wo ich geboren bin. Ne? Ja. Das Land, wo ich geboren bin. Aber das ist ein Satz. Ich brauche nur ein Wort. Kannst du, was du gerade gesagt hast, mit einem Wort zusammenfassen? Geburtsort, sagt man. Ja, Geburtsland oder Geburtsort. Ja. Shashank, ja, Shashank, Heimat. Was bedeutet Heimat für dich? Auch Elternhaus. Elternhaus. Abhishek, Heimat. Das Wort Heimat. Sir, Homeland. Auf Deutsch und mit einem Wort. Also Mm, one word answer. Geburtsort, Geburtsland, Haus, Zuhaus, mein Haus, Familie. Raja, und für dich, was bedeutet das Wort Heimat? Wenn wir Heimat Ein Wort. diskutieren, ja, Ein Wort. ich immer denke an Landwirtschaft. Landwirtschaft. Okay. Abhishek. Noch einmal. yeah, sir. Geburtsort. Geburtsort. Okay. Und woran denkt ihr, wenn das Wort Heimat vor euch steht? Welche Gedanken habt ihr mit dem Wort Heimat? Welche Vorstellungen? So verschiedene Kultur. Heimat, also in deinem Land meinst du? Nicht im Geburtsort. Ne? Also Indien ist dein Heimatland. Ja, so. Okay, verschiedene Kulturen. Ja, plural. Okay, und Essen. Essen. Ja. Also verschiedene Gerichte. Yes. Mhm. Ja, Kavita, Sunita. Ja, sir. Ja, Sunita, bitte. Glücklich Ort. Ein glücklicher Ort. Okay? Kavita. Sir, Fest und verschiedene Ja, Kleidungen. Feste und verschiedene Kleidungen. Okay? Shashank, woran denkst du? Menschen. Menschen. Okay? Abhishek und Raja. Freitag Yeah, sir. und Verwandten. Verschiedene Fest. Verschiedene Feste. Okay? Raja? Freunde und Verwandten. Freizeit und? Freunden und Verwandten. Relatives. Freunde und Verwandte. Ne? Freunde. Nicht N, ne? Freunde und Verwandte. Okay? Gibt es noch andere Gedanken, die ihr zusammen mit Heimat verbunden könnt? Other thoughts that you can bind or join with this word Heimat? Gibt es andere Gedanken auch? Sprache. Sprache. Ja, gut, Pavitra. Noch andere Wörter oder andere Phrasen, andere Wendungen. Schule.
Schule. Mhm. Was noch? Heimat. Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeit. Okay. Und Sir, Landwirtschaft und Lebensstil. Lebensstil, ja, der Stil, Lebensstil und Landwirtschaft, ja, das hat auch Raja genannt. Hm? Unterschiedliche Temperatur. Unterschiedliche Temperaturen. Aha. Ja, was noch? Verschiedene Beruf. Das ist egal eigentlich. Nein, auch in anderen Ländern gibt es das. Yes. So, was ist ganz besonders für das Wort Heimat? Family oder Haus. Familie. Ja. Aha. Oder das Liebe, ja, Liebe zwischen einander. Untereinander. Untereinander. Ja, untereinander Natur. bedeutet amongst each other. Shashank, Natur. 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 Ja, das ist gut. Natur. An Natur denkt man. Mhm. Was noch? Was noch? Was kann man noch Verschiedene erwähnen? Religion. Religionen. Verschiedene bedeutet hier Plural, also verschiedene Religionen. Okay? Was noch? Gibt es noch Wörter? Gibt es noch Gedanken? Und das Schlüsselwort ist Heimat. The keyword is Heimat. Also Essen, Kultur, Kleider, Landwirtschaft, Landschaften, Natur, haben wir gesagt, Menschen, Wetter und Klima, haben wir gesagt, also Temperatur, Wetter und Klima. Essgewohnheiten, food habits. Yeah, Gewohnheit is something that you're accustomed to. Yeah, Devika. So habits given it is habits. Gewohnheiten, habits. Dann Traditionen vielleicht. Heimat bedeutet auch Traditionen. Zum Beispiel die Hochzeitstradition ist ganz anders in allen Teilen Indiens. Und warum reden wir von Heimat jetzt? So auf einmal. Das ist unser Thema in dem zweiten Buch. Sunita, das hast du, ja schon, das hast du schon. Ja. Das ist das zweite Buch und wir fangen damit heute an. Und die erste Lektion im Lehrbuch, das ist das Lehrbuch, spricht oder beschäftigt sich mit dem Wort Heimat. So, was verbinden Sie mit dem Begriff Heimat? Das ist die erste Frage. Die zweite ist auch ein bisschen interessant. Was würden Sie fotografieren, um eure oder ihre Heimat darzustellen? Das ist wieder ein Wort Antwort. Oder das können wir auch mit verschiedenen Nomen hier vielleicht nennen. Was würdet ihr fotografieren? Also ein Deutscher in Deutschland fragt nach eurem Heimat und ihr seid in Deutschland momentan. Und er wollte etwas über Indien oder die Heimat, eure Heimat wissen. Welche Fotos
würdet ihr ihm zeigen? Für mich, der Spielplatz, Spielplätze, okay? ja, Spielplatz, der Tempel, Ja, der Landwirtschaft und Familie und Freunde. Das war's alles. aha. Und Essen, Essen auch. Essen, Kleidung, Kleidung. Kleidung, ja. Das, Und alles, was wir genannt haben? All that we und auch mentioned? zu Hause und auch Ja. das Haus. So, zum Und Beispiel. auch Haus. Ja, Ja. das Haus, eigene Haus. Ja, genau. Mhm. Also hier sind einige Bilder, Sir, die mit diesem Wort Heimat verbunden sind. Sir, Wilson, Bildschirm teilen Sie bitte. Oh. Ich habe das wieder vergessen. Ich denke auch an meine Heimat. Meine Heimat sind die Berge. Ich würde die Berge als gern als meine Heimat. Total Ruhe, kein Netzwerk, keine Zeitungen, keine Nachrichten, kein WhatsApp, nur die Natur. So, jetzt ist okay? Ich glaube ja. So, Yes. das ist das Yes, Wort sir. Heimat. Unser zweites Buch, B2, Aspekte neu, B2, book number 2, and this is for our B2. We have to complete this book as well to have the entire course behind us. So, die erste Frage, was verbinden Sie mit dem Begriff Heimat? Wir haben auch Wörter hier genannt. Was würden Sie fotografieren? Das haben wir auch gemacht. Und hier sind auch einige Fotos. Da. Einige sagen, wenn ich Schnee und Berge sehe, denke ich an meine Heimat. Am wohlsten fühle ich mich in meinem eigenen Bett. Also Haus und mein Zimmer, mein Bett. Also wie hier. Hier liegt ein Badetuch vielleicht oder in einer Decke. Da gibt es ein Kissen hier. Und was ist das hier eigentlich? Wie heißt das hier? Das Sofa. Ist das ein Sofa oder ein Sessel? Jessel is an armchair. Ja, this has also got some kind of rest. Das ist ein Divan. Auf Deutsch auch Divan oder Couch. Ja, die Couch. C-O-U-C-H. There is no other name for this. Sofa normalerweise hat keine Armlehnen. There is no armrest on a sofa. Whereas a Sessel has got armrests. Das ist Heimat. Radfahren. Heimat, das Essen. Heimat, Natur. Obst, Heimat, Landwirtschaft. Ja, Moment. Ja. Heimat. Air India. Also die Fluggesellschaft. Heimat, Musik, Bücher. Heimat, viele Hobbys, Schnee, Berge. Heimat kann auch Regen sein, das ist ein Anorak. Die Anorak. Ja, das ist ein Brezel in der Hand. Die sind Brötchen, das ist Brot auf der linken Seite, das Ganze hier. Diese hier sind Brötchen. Und was er hier in der Hand hat, dieser Junge, das ist ein Brezel. The form and the shape is typical for Brezel. Okay, so das alles ist auch Heimat. Geruch, Geräusch, Geschmack. Viel Geräusch. Beginnt schon
Viertel nach 4. Or kurz danach. Shortly after 4 o'clock. Entweder mit Hanuman Chalisa oder irgendein Bhajan. Und gegen halb 5 oder sowas kommt der Ruf von dem Moschee. From the mosque, there's a first call that comes. Allahu Akbar. Also Geräusch. Lot of noise. Wenn man heiratet, wieder Geräusch. Es gibt ein Fest, wieder Geräusch. Oder wenn man also einkaufen geht, nicht in Supermarkets oder in den also Großmärkten, eigentlich auf der Straße. Geruch. Was ist Geruch? Smell. Smell. Ja, smell. So what is the article for Geruch? There. There. Ja, der Geruch. Und Geräusch? Noise. Article, please. There. There. Nein, this is Was. das Geräusch. Das Geräusch. And then what about Geschmack? Der Geschmack. Taste. Ja, Taste, ja. Der Geschmack ist richtig, Raja. So, the verb for Geruch, das Verb ist eigentlich riechen. Riechen, roch, gerochen. R-O-C-H. Präteritum? R-O-C-H. Riechen, roch, gerochen. Geräusch ist etwas hören, Lärm und Geschmack, schmecken. Okay. Immer wenn ich nach was rieche, was kann man auf den Straßen, also wonach kann man auf den Straßen riechen? Give me a few typical smells on an Indian road. Indian road. Oder your Heimat road, maybe. A few typical smells when you enter a bazaar. Samosa reach. Ja, man kann nach Samosas riechen. Okay? Oder es riecht nach Samosas. Das geht auch. Ja? Okay. Okay, Samosas. Raja, du musst etwas über Südindien sagen. Was? Über Ja, es riecht nach, Biryani. auch in Südindien, Ja, ich würde sagen Sambar. nein. Ich mag Biryani. Sambar ist jeden Tag ist. Nee, ich meine, Für mich, wenn wir wonach riecht es auf den Straßen? What is the smell that you normally get on a South Indian street? Street, not inside a supermarket. Nein. Normally, South India, there will be some idli and dosa, which is street side food, correct? Street side food, but meistens you smell this. How do you say this? Sambrani. I don't know how do I say that. Yeah, sambrani. Yeah. Sambrani. Yeah. That smell you see very common. That is the smell you get everywhere. Even Of late, no, it's basically agarbatti. And when you look at this word agarbatti, it's an incense stick, I-N-C-E-N-S-E, incense stick. Und auf Deutsch heißt das Weihrauch. Das, no, der Weihrauch, W-E-I-H, W-E-I-H-R-A-U-C-H. Yeah, Weihrauch. It comes from the word Weihen, W-E-I-H-E-N. And Weihen means to consecrate. In other words, to make something holy.
And that is exactly the word which is used in Weihnachten. 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 It's literally the night which became holy due to the birth of Jesus Christ. And it has been consecrated. It's been made holy. So that's the word Weihen. And there's also another German word called Einweihungsparty. Have you heard of this word before? Yes, sir. Yes, sir. Housewarming party. Einweihungsparty? Housewarming. Genau, housewarming party. Einweihungsfeier is something like an inaugural celebration, an inauguration ceremony or inaugural celebration. So Weihen, and from there Weihrauch, Weihrauch. That is your incense, agarbatti, dhoop agarbatti. Es riecht nach Weihrauch, okay? Sambrani, as far as I know. I don't know of any Hindi word also for it. But there must be some word because I've smelled it in Banaras also. Aber als ich danach meine Frau gefragt hat sie gesagt, ich weiß nicht. She said she's not familiar with the word in Hindi. It's possible she has never ever used it. So I don't know how to tell you the meaning. Sambrani. And I am also not sure of the name. Oh, it is Sambrani. There's no other name. Sambrani. Sir, was is Sambrani? Sambar? Genau. Das ist genau die Diskussion zwischen Raja und mir. We are discussing that. Also wie kann man das auf Hindi oder auf eine andere Sprache? Das ist wie ein Agarbatti, ja, genau. But yeah. No, it's not wie ein Agarbatti. You have to change that. Yeah, okay. Wenn neugeborene Kinder, bei neugeborenen Kinder oder Babys, wird diese Sambrani in dem Zimmer geräucht. This is that very special thing that is used in the room of a newborn baby. Well, used to be, not now anymore. It lets out a little bit of very fragrant smell, very, very fragrant smell. And it is also supposed to function as a kind of a anti-mosquito, anti-insect, healthy. A whole lot of things are there with this. Many things they do with that. Even girls dry their hair with this one actually. So as we are in stone. That's a Swiss. Yeah, That's yeah. we in stone. Yeah. तो उसको हिंदी में लोबान कहते हैं वैसे तो, बट पता नहीं जो मेरे को लग रहा है वो आप बता रहे हैं. Yeah, it looks like a stone, brown colored. सर उसको मराठी में राळ बोलते हैं पर हिंदी में पता नहीं. लोबान कहते हैं. लोबान तो पता है सर. हाँ तो फिर वही होगा. Are we talking the same thing, brown color thing? Yes sir. हाँ सर, या. जिसको आग में डालते हैं सर. हाँ, कोयले पे. हाँ, वही लोबान. Loban. Yeah. It is actually a resin, if I'm not wrong. It is a resin. It's, I think, extracted from trees. हाँ सर. इसका एक नाम है. नहीं, केमिकल नाम है इसका. Benzoate. Ja, genau. Du hast es. Benzoin. It's a kind of a balsam. It's derived from a tree. I don't remember the name of the tree. But it's used in Indonesia also. Auch in Indonesien wird es gebraucht. Das kommt aus einem Baum. Loban. I'll have to check with this. Loban.
Okay, so jetzt wissen wir, was das ist. Gut. Abida, thank you. Sunita, auch thank you. So, wir haben das. Okay, so Heimat. Also ein interessantes Wort. Die Heimat, neue Heimat. Und ein ganz interessantes Wort. Und hier steht ein Text darüber. So, wir beginnen gleich mit diesem Text. Und vielleicht können wir das ganz kurz mal danach diskutieren. Das ist nicht sehr lang. Also jeder bekommt eine Chance, den Text zu lesen. So die ersten etwa 10 Zeilen, roughly. Beginning here till frustriert. Who'll take this up? Choice is open as usual. Ich. Okay, start. Whoever said ich first start. Ja. Kann ich es wirklich riskieren, die Wohnung aufgeben, den Freundekreis verlassen und in einem anderen Land komplett von vorne anfangen? Ich habe es gewagt. Ich bin vor einigen Jahren aus beruflichen Gründen relativ spontan nach Neuseeland gezogen. Fernweg hatte ich eigentlich nie und ich bin auch kein besonders abenteuerlicher Typ. Doch dann passierte Folgendes. Ich verlor plötzlich meinen Job. Nach endlos vielen erfolglosen Bewerbungen war ich frustriert. Danke. Hier machen wir eine Pause. So, der Text beginnt mit dem ersten Personenpronomen, Singular, und wir wissen nicht, wer hier eigentlich spricht. Und der Text ist auch ein bisschen spannend. It's also a little interesting, suspenseful, because it starts with a question. Not only that, da gibt es auch ein sehr, sehr interessantes Wort in dieser Frage, riskieren. So that makes this text that much more interesting. This is also a style of writing. So when it comes to writing individually on your own, nicht nur für die Prüfung, kann man solche Stilformen auch verwenden. So, kann ich es wirklich riskieren? Die Wohnung aufgeben, den Freundeskreis verlassen und in einem anderen Land komplett von vorne anfangen. So, would it be possible? Die Wohnung aufgeben? Give up. Give up. Freundeskreis. Friend circle. Der Kreis. Ich habe einen sehr, ja? Friend circle. Friends circle. Der Kreis ist circle. What is Kreislauf? Moving in a circle. Yeah, but it's a medical term. Blood pressure? Circulation. Yes. Blood circulation. Going in a circle, huh? It's a medical term. Kreislauf. Herzkreislauf or whatever you want to call it extra. So, Freundeskreis verlassen. Verlassen. To leave the friend circle. To leave. Let go. Und in einem anderen Land komplett von vorne anfangen. Start from beginning. Right from the beginning. Von vorne. Komplett von vorne. Completely from beginning. Ich habe es gewagt. Was ist wagen? I think we did this book in the this word in the other book. Ich habe es gewagt.
Sir, from gewachsen? No, this is wagen. This verb is wagen. Lorry, truck. Oh, To risk. To dare. to Nope. combine riskieren with wagen, and then look at the next sentence. The next Courage. sentence is, yeah, kind of. Dare. That is like daring or That's right. So to dare. Ich habe es gewagt. I dared it. I dared to do that. I took up the challenge. I'm not sure how many of you watch TV. Otherwise, I would give for a meaning. I would have given you that that ad by. करेक्ट डर के आगे जीत है वो That ad. I forget. 7 up Thumbs up. Something. Mountain Dew. Mountain Dew. Mountain Dew guy. Mountain Dew. correct Mountain Dew. Green colored bottle. हाँ So you have to dare to do it. Dare to win. Ja, so ich hab's gewagt. I dared. Und aus beruflichen Gründen. Please note the preposition. Aus beruflichen Gründen. Aus welchen Grund? Aus beruflichen Gründen. So was bedeutet diese Wendung? Aus beruflichen Gründen. for professional reasons. For professional reasons. Not out of, but for. Or because of. So ich bin nach Neuseeland gezogen. Und zwar relativ spontan. Ja, spontan? Spontaneously. Absolutely, without thinking. Ganz spontan. On Fernweh, I think we discussed this earlier. yes What is this Fernweh? Wanderlust. Yeah, Wanderlust is a German word and is used in English, so there you are, you're right. The desire to travel. Yeah, Fernweh is the desire to travel. Your desire to go to foreign lands, away from your Heimat. Und diese Person sagt, Fernweh hatte ich eigentlich nie. Und abenteuerlicher Typ bin ich auch nicht. Abenteuer, Adventure. abenteuerlich, adventurous adventurous. And what is the article for Typ? there Is that a question or a statement? statement Are you sure? Yeah, there. ER. correct there And the verb is also sein. So this is nominative. Nominative, indefinite article, negativ gebraucht. right So that too. Come on, read sentences carefully. This is the more challenging part of our learning. So, and I'm not specially the adventurous type. Und was ist dann passiert hier mit dieser Person? Diese Person verlor ihren Job und nach endlos vielen Erfolglosen. See the three preceding qualifiers. Endlos vielen erfolglosen Bewerbungen. After Unsuccessful.
endlessly unsuccessful multiple applications. I was frustrated. Und jetzt weiter bitte. We'll take it up till this schnell, from here till here. Yeah. Go on. Ich, sir. Ja. Dann fragt mich ein Freund, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ins Ausland zu gehen. Sir. Wie liest man das? Sorry? Yeah, how will you read that? Da, ja. Ja. Tja. Tja. Ja, so ist das. Tja. Tja. Und jetzt lebe ich schon seit einer ganzen Weile ziemlich zufrieden in Wellington und arbeite als Krankenschwester. Ja. Doch vorher gab es einiges zu erledigen. Zeugnis übersetzen lassen, Bewerbungen auf Englisch schreiben und meine Wohnung auflösen. Glücklich Sir, habe. Okay, clear नहीं दिख रहा है. Habe ich schon nach kurzer Zeit eine Stelle gefunden und dann ging alles ganz schnell. Ich als Moment, warte, Pause. Are you reading it on the phone? Sorry? Are you reading it on the phone? Nein, sir, PC. PC पे तो क्लियर होना चाहिए ना? Sir, habe H ऊपर का नहीं दिख रहा. Clear. Yeah, that is finished now. Yeah. Yes. Come on. This much you people should be able to do. Yeah, it's just okay. Guess now. So should we have Okay. This size is 200%, is meant for senior citizens like me. Und auch wenn wir ein bisschen gut leisten kennen. I mean that means like we can guess the word actually habe. Correct. Yes. When we see it. Wait. How can you guess the word? So वो ABE था ना और verb आएगा. So I thought Yeah. नहीं छोड़ दो. वो छोड़ दो. What is this word here? that I have not seen. Funden. Now, if there is a gay funden, there must be a harbor somewhere, no? Correct. Yeah, correct. Like that we can guess. So earlier it was like a L or LI something. Now sir, it is LI. And remember, people, I had given you a hint when you're reading. It's like, teaching a small child reading. Whenever you're reading, let me just reiterate for Sunita. Sunita, keep your eyes on the next word when you read. Yes, sir. Okay, so you are reading done, but your eyes are already on the next word. Remember, the eye movement is faster than your pronunciation. So, or you use a cursor like this, put it here, in this word, fragte, and then read, dann fragte mich ein Freund, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ins Ausland zu gehen. Keep this on the other word, so that your eyes then go ahead and whatever you pronounce follows. Cha. It's like cha. Tja, und jetzt lebe ich schon seit einer ganzen Weile ziemlich zufrieden in Wellington und arbeite als Krankenschwester. So that way your flow will increase. Even here, when you say glücklicherweise habe ich schon and then gefunden. So you see gefunden here,
then this is automatically habe. Yes, sir. Yeah, I mean, we always have fun when we read. So never mind these small things. That happens very often. Sometimes network is not good, then the word disappears. Here it is disappeared here and this size. At Yes. 128%, it's not there. But I've increased the size to, let's say, 150. 139%, then it becomes clear. I think it's something to do with that raster scanning and stuff. You people know more about it technically. There's a lot of rasters on this, right? So that causes problems. Okay, so you understood the text. Any unknown words here? Meine Wohnung auflösen. Was ist denn meine Wohnung auflösen? Context. Dann fragte mich ein Freund, ob ich mir jetzt also nicht vorstellen könnte, ins Ausland zu gehen. Und das bedeutet, ich musste alles schon vorbereiten, Zeugnisse übersetzen lassen, Bewerbungen auf Englisch schreiben und meine Wohnung auflösen. What is Wohnung auflösen? Zeugnisse übersetzen lassen. Zeugnis. Certificates. नहीं, हाँ, Certificate. Yeah, Correct. certificates. Das Translate Zeugnis, die Zeugnisse. To translate it. Ja. Ein Zeugnisse übersetzen lassen. To translate it, certificate. To let translate certificate. Nee, to get translated. By someone else. Last. Yes. Remember this word lassen? When Yes. we use lassen in a sentence, it's actually a passive Done by structure. something It's else. actually a passive structure. But used in the active format, and it's without werden, which means it's something unusual in the sense of structure, because even English has this, aber die Struktur ist nicht so sichtbar. Okay. Gibt es hier einen Unterschied oder sind beide Sätze gleich? Haben die Unterschied. beiden Sätze die gleiche Bedeutung? Unterschied wir haben. Unterschied. Ja. Also welcher Unterschied liegt hier vor? In erster, wir machen unsere Arbeit. In zweiter, vielleicht in einem Geschäft, ich lasse mein Uhr. Ja? Und ein Mechaniker, ein Ja. Uhrmacher repariert die Uhr. Correct. Hm? Ein Uhrmacher, er repariert die Uhr. Der Uhrmacher. So, ich lasse die Uhr reparieren, bedeutet, ich gebe meine Uhr einem Uhrmacher und dieser Uhrmacher repariert meine Uhr. So, ich lasse die Uhr reparieren. Ich mache das nicht selbst. Auf ähnliche Weise was ist das hier denn?
Ich habe mir ein Kleid machen lassen. Sich machen lassen. Habe ich das Kleid selber gemacht? Nein. 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 Ja, also ich habe das einem Schneider gegeben. Correct. So I Yeah. obvious. So I gave it for stitching. correct. Ja, Hmm. so I got it made. Schneider? Tailor. Tail- Tailor. Tailor. Correct. Yeah. Basically cutter. Schneider is to cut. Right? So from there the word literal translation, the cutter. Because that's what he does, na? Cuts cloth and then according to size and shape and then stitches them together. So tailor. So ich habe mir ein Kleid machen lassen. So when you see this word lassen in this format, think, and it comes with an infinitive. You are getting the work done by someone else. And so ist das hier. Zeugnisse übersetzen lassen. So get my certificates translated. Bewerbungen auf Englisch schreiben. Please note auf English and not in English. In English. Yes. Auf Deutsch, auf English. But as far as we are concerned, in Hindi, in Telugu, in Tamil, in Kannada, in Punjabi, in Marathi, not auf. You can use auf if you wish, but in is ganz normal here. So now you can kind of guess something about this person. Sie fährt nach Neuseeland, nach Wellington. Wellington liegt in Neuseeland. I think it's in the Northern Island, up north. Christchurch, Wellington, Auckland, I think they're up north. Dunedin is further south, I think. I've forgotten my geography. New Zealand is made up of two islands, the North Island and the South Island. In between, there's a division. That's on my, as I say in English, bucket list. I wanted to go there, then this stupid pandemic started, and all my Reisevorbereitungen gingen kaputt. Yeah. The Tasmania Sea is good for scuba. Because I wanted to drive from the North Island down all the way down south to the southernmost tip, and come back to the nearest airport, take a flight from there to Australia, drive along the east coast of Australia up north, up to Brisbane, and then take a flight from there and get back to India. So all that has gone kaput. And I wanted to drive a camper so that I could camp outside. No hotels. So they have beautiful camping sites with all facilities. You just drive your van to this camping site. There is a water pipe there. You plug it into your van. There's an electricity output cable. So from your van, you take your electricity output, plug it into that. And below the sink, there is a drainage that you plug into the drainage at the campsite, and you have your ready-made kitchen in your van. Simple. So you're outside, you buy your own things, do your own cooking in the van. There's electricity, there's water, and there's also sewage which takes it away. Works out cheaper than a hotel. So yeah, you must have seen these sites even in Germany, camping sites. Raja? 9. There are specific places for them. Nicht überall. So, yeah. When you say Zeugnisse übersetzen lassen, that means this person is non-English speaking. She's getting her certificates translated into English. Also wir wissen alle, in Neuseeland spricht man Englisch. Und sie muss auch Bewerbungen
auf Englisch schreiben. Why is this word English mentioned extra? Because she's going to New Zealand. So write in English. So obviously, English is not her mother tongue. So within a text, when you look at such words and such sentences, you can formulate your own idea as to who this person is. If somebody says, I had to get my certificates translated into English, that means the person doesn't know English. And wherever this person has studied was definitely not in an English educational institution. So, man muss auch zwischen den Zeilen lesen. You have to read between the lines to understand the background meaning or the hidden meaning of any text that has been given to you. Yeah? So here, get them translated. And finally, Wohnung auflösen. Vacate the apartment. Sehr gut. Vacate the apartment. In other words, to close down. So where you lived, all that contract and everything, you either terminated or paid off the rent, or if it's something else, then you make sure that you have completed all the formalities in that country which you are going to leave. Okay, und jetzt weiter. We'll take this up to Horizont. From als to Horizont here. Ich kann. Ja, Raja. Als ich meinem Nachmieter dann die Schlüssel übergeben hatte und im Januar 2006 ziemlich nervös im Flugzeug saß, fragte ich mich natürlich, ob das die richtige Entscheidung war. Aber ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich Zeit braucht, bis man sich in einem fremden Land eingelebt hat. Und dass man sich diese Zeit auch geben muss. Es ist ein gutes Gefühl, noch einmal ganz von vorne anzufangen und es wirklich allein zu schaffen. So eine Auslandserfahrung erweitert einfach den eigenen Horizont. Danke. So, das geht weiter. Als ich meinem Nachmieter, Renting The following apartment, the next tenant, following tenant. Yeah. So I vacated and the new tenant came in und ich habe die Schlüssel ihm übergeben. Handed over. When you read this word übergeben, I would like you to stress the second half of the verb and not übergeben, but say übergeben. Did we discuss die trennbaren Verben? Das machen wir jetzt eigentlich in diesem Buch. You have two options here. This one has to learn to pronounce them properly. Let me give you the example I was thinking of. We'll start with das haben wir schon mal diskutiert, oder? Nein? Yes. Ja, Devika? Das schon diskutiert. Und erinnert ihr euch daran? Ja. Also wie
sprechen wir diese Verben aus? How do we pronounce them? Also auf der linken Seite und auf der rechten Seite. How do Right you side. pronounce them? Can you pronounce them, please? Abhishek? Kannst du das mal versuchen? Wiederholen, Hm? Besuchen. Mhm. Übergeben. Mhm. anrufen Mhm. und Übergeben. Anrufen. Wiederholen. The speed is correct, but your Betonung is not correct. Your stress is not right. Wieder. Übergeben. Übergeben. Pronounce that part. Übergeben. Anrufen. Wiederholen. Übergeben. Besuchen. Wiederholen. Wiederholen. This accent marker, a good dictionary will have this. Shows you the accent is on the syllable, on the second half or whatever is following this marker. So it's not besuchen, besuchen. Wiederholen. And übergeben. Nicht trennbar. Also trennbar. Anrufen, trennbar. Wiederholen, trennbar. Übergeben, nicht trennbar. Besuchen, nicht trennbar. Wiederholen, nicht trennbar. So with certain prefixes, like über, wieder, also at times, you have two kinds of verbs. One separable, one not separable. If you separate them, there's a different meaning. If you do not separate them, there's another meaning. So this, as you can see here in our text, is übergeben, hatte. So had this been separable, then it would have been übergegeben. But it is not, since it's not separable, it does not take a GE form. And that is very similar to this besuchen, remember? Verbs mit B, G, R, N, Temp, et, Ser. trennbares Wort. No G. Nicht trennbar. Nicht trennbare Verben, kein G. Besuchen, besucht. Gehören, gehört, not gehört. Ja, erzählen, erzählt. Entschuldigen, entschuldigt. Empfinden, empfindet. Or empfehlen, empfohlen. Ja, verkaufen, verkauft. So there is no G used when the prefix is not separable. No G. If it is separable, you insert a GE between the verb and the prefix. So, übergegeben, angerufen, wiedergeholt. So, before we come here, tell me the meanings here. To repeat. Wiederholen, to repeat. it. To Which repeat. one? Left or right? Right. Left, sir. Yeah. This one. Where is your cursor? Wiederholen. To repeat. Yes, sir. Left.
bedeutet die zwei Sätze jetzt. Ich wiederhole den Satz. Ich hole das Bier wieder. Este is to repeat the sentence, and zweite is to hold something. Hey, holen. Hold. Okay, Fetch. to pick. To fetch. No, to fetch. Correct. Instant one. To fetch. Okay. So, what is this hole? Das Bier wieder? Fetch is immediately. When we want to use immediate, then we are benutzen holen. Genau. So I'll fetch the beer again. मैं फिर से लेके आता हूँ. I'll do it again. And this is dohrana, repeat. So please be very careful. You split or don't split. There are quite a few such verbs in German. Difference between bringen and holen, you tell us. I think I did. Yes, bringen and holen, the difference you tell us, no? To fetch and Yes, I told you that, or you want it once again. I think No, everyone sir. remembers. No? I remember. Amjado? Ja? Was ist der Unterschied zwischen holen und bringen? To fetch and to bring. That's it. Yeah, but can you explain that here? Anjali, good. Can you please explain that here to the others? So bringen means you will bring it. Holen means when you want it instant or immediately. Then you said bitte holen Sie das. Ja, oder zum Beispiel, ich hole das Wasser. Ich hole meine Bücher. Also in the sense of, I'll get them immediately. Within a very, very short span of time. That is holen. I'll fetch my books. And I bring my books. I will bring my books. The time span is bigger, longer. It's not immediate. So there's a very, very fine difference between the two. And we are very, very happy in India using our brand of English. So for example, if I visit Anjali's place and I sit there and says, Anjali, can you bring me some water? And Anjali can disappear and not come back for 2 hours, 3 hours, 4 hours. Because my usage was wrong. Yes, I said, please bring me some water. Yeah, she's bringing. And after 3 hours, if I'm still sitting there, and then she says, क्या हुआ अंजलि इतना टाइम लग गया? Bring बोला था आपने तो मैं लेने चली गई थी कुएं पे. That is bringing. When you say fetch, she goes and comes back like this. Could you fetch me some water? हम लोग English, we don't use this English properly. Und da haben wir das Problem mit dem Deutschen. We tend to interchange bringen and holen. Holen is something that is done in a very, very short space of time. So it's not just beer or the papieren. Kannst du mir die Papiere holen? Can you fetch me the papers? Die Dokumente holen. Bus, and you're back. So, bringen Sie mir die Papiere oder bringt mir die Papiere. That's also morgen, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Das ist bringen. Holen, jetzt gleich. Germans use this very, very carefully, consciously, willingly, and precisely. It starts from the childhood. Without blaming anybody in our country, the system, our English teachers don't use the differences very well. Holen, bringen, kuch bhi keh lo. Most of the English teaching institutions in the country also, they use this kind of English. What you doing here? Okay, what you're doing, one verb has come, so enough. Not what are you doing here? And it's a direct translation from, in many cases, from language. Who you?
आप कौन? Who are you? आप कौन? नहीं, who you? And the introductions that people give you, myself Murthy. अरे यार. Myself Mish Murthy. Myself is Mish. So how can you be myself so and so? It has to be I, मैं, मेरा नाम. Reflexive लगा के आप लोग नाम दे रहे हो. How is this possible? So we, with this wrong language in our minds, we use that to try and understand another language, a foreign language. It is very precise. And it's very, very difficult to get rid of what we have already learned. We've been learning and using this for the past 20 odd years. So always keep special compartments in your mind. Indian English, English, and German, alag hai. Yeah, so holen, immediate, bring in with time. Ich hol this bia wieder. I'll bring it again. In the sense, abhi aaya. I'll go, pick it up, come back. I'll fetch it. So separable, be careful. So here it is non-separable, übergeben. So I would like you to read this when you read it as übergeben. We'll take this up, this topic of trennbare und nicht trennbare Verben mit den Bedeutungen ein bisschen später. But please make a note of this. Also irgendwo das mal, sollte man das aufschreiben und wir können das dann später diskutieren und Sätze bilden. Und wie lernt man solche Verben? Ganz einfach. How many verbs do we have on this here? How many verbs are there? And let me remove these. Okay. Now tell me. How many verbs are here in front of you now? Fear. Fear, correct. Think of them as 4 verbs. Don't think of them as 2 verbs. Übergeben, wiederholen. No. That is not the way I would suggest to you. Think of it as 4 verbs. Übergeben. 2. Wiederholen. Again another case. So total 4 verbs. Once you have that fixed in your minds, then not an issue. Build a sentence. That sentence will help you remember the meaning. Yeah, I can give you one more here, for example. And gehen and umgehen. Umgehen. And what is the meaning here? I remember it from this poem. Okay. That the entire poem was Praga. It says, it's a poem, by the way, huh? It's modern poetry, and everything is in small letters here. Prague. Wie geht man mit Gastarbeitern um? Antwort, man umgeht sie. Gastarbeiter? Host. Nein.
foreign workers, outsiders, literally. So there's a diplomatic word they use for this. This was in the 80s, 70s, and 80s. Now I think they've dropped this word from the vocabulary. So how does one, go around with them? Gastarbeiter. So basically, when you separate this word umgehen, and that is this one here, wie geht man mit Gastarbeitern um? How does one deal with foreign workers? With foreigners or people who have come from abroad and who are working here. How do you deal with them? How do you handle them? The answer is man umgeht sie. Stresses on the second one. So when you say umgehen, the second verb on the right hand side, it means you ignore them. How do you deal with them? Ignore them. And this poem, if you don't pronounce it correctly, will not mean anything to you. In English, when you translate or into Hindi, when you put it, or in einer anderen Sprache, da haben wir zwei verschiedene Wörter. As a meaning, we have different words. But in German, the same word, depending on the pronunciation, has different meanings. So how do you deal with foreign workers? Answer, you ignore them. Four lines, but look at the amount of meaning the words carry. This kind of a distinction, you can call it racism und so weiter, existiert noch in der Welt. Leider. Leider. So you ignore people who you feel are not your type, your kind, your community, or of your ilk. Ignore them. So pronunciation is very important. Huh? So let's get back here. So I handed over, übergeben is to hand over here. And remember, übergeben, if I exaggerate the pronunciation. Ziemlich nervös saß ich im Flugzeug, fragte ich mich natürlich, okay, ich habe es nicht bereut. To regret. Regret. In fact, there's an English word which is very close to this, bereuen, rue, R-U-E. To rue something, to regret something. That is also a verb in English, rue. I rued my decision. I regretted my decision. The same verb, bereue. Interchange the two letters and you have your meaning. Bereuen, to rue, to regret. So I never regretted it. And then comes the verb sich einleben. Ja? Wenn man das Verb einleben mit Reflexiv benutzt, und das kommt normalerweise mit dem Reflexiv, it means to settle down. To settle down. It takes time until one has settled down in a foreign country. Yeah, and for this, one has to give time to get used to certain things. Gefühl, das Gefühl? Feeling. Or then comes a phrase, a Wendung, den Horizont erweitern.
Was bedeutet Horizont erweitern? Der Horizont? Yeah, the horizon and expanding the horizon. Yeah. The No, knowledge. yes, you expand your horizon. So expand your understanding, expand your knowledge. This phrase is there even in English. And it's also there in Hindi, but offhand I just can't recall it. So experience abroad simply expands your horizon. It opens up horizon, opens up new vistas, new views, new perspectives. And it's a Wendung auf Deutsch. Den Horizont oder den eigenen Horizont erweitern. Okay, next few lines, please. Man lernt. Ich lese. Ja, gut, Anjali. Ein Minute. Ja. Man lernt die Kultur eines anderen Landes kennen und lernt dadurch auch viel über die eigene Kultur. Am Anfang hatte ich Probleme mit der Sprache, aber mittlerweile ist mein Englisch richtig gut. Außerdem ist das Leben hier wirklich angenehm. Das Wetter und die Landschaft sind super, einfach super. Und ich genieße es sehr, um mir zu sein. Überraschend für, überraschend für mich war das Leben hier lockerer als in Deutschland ist. Die Leute sind nicht immer so gestresst und viel freundlicher. Und ich habe schnell viele neue Freunde gefunden. Danke. So, I'm sure you understood this. Correct. Ja, wenn man in einem fremden Land ist, man lernt nicht nur die Kultur, sondern auch die Sprache. Sprache, ja. Correct. Also am Anfang gibt es natürlich Probleme mit der Sprache und auch mit der Kultur. Natürlich. Und mittlerweile kann man auch die Sprache lernen. Je länger man da wohnt, desto besser ist die Sprache. So the longer you are, the better your language becomes. So mittlerweile, in the meantime, so since I moved to New Zealand, since then and now, my English has improved. Wetter und Landschaft ist auch sehr schön in Neuseeland und das genießt diese Frau. Genießen, you know the word. Enjoy. Ja? Und das Leben hier ist lockerer. Das Leben ist lockerer. It's not so serious or so critical or something. Like very Ja? easy going in the other way. I mean, Sehr gut, also relaxed. Life is very relaxed. No hectic, not like the German. Entschuldigung. yeah, So, hectic, 2 Minuten you know. noch sehen. Ja, ich habe eine Sitzung in 1 Minute. I mean, that kind of life is not there. Ja? Die Leute sind immer so gestresst in Deutschland. She's talking about Germany. Sind nicht immer so gestresst. Sorry, das ist Neuseeland. Und viel freundlicher. Und ich habe schnell viele neue Freunde gefunden. Which is true. Some countries are very, very warm and welcoming. People want to be genuinely friendly with you. Whereas in some countries, they are so reserved, it takes a long time to get them to open up and talk to you freely. England is also like that, by the way. A proper Englishman will wait to be introduced before he or she speaks to you. You have to introduce that person. And sometimes it gets very, very bugging. Quite irritating it is. And then as she says here, gefunden, and then begins the next few lines. We'll take this up, please. Ich lese es. Ja.
In Deutschland dauert das ja oft ein bisschen länger, aber natürlich habe ich auch Heimweh und vermisse oft meine vertraute Umgebung, meine alten Freunde und meine Familie. Besonders am Anfang war das schlimm. Ich schickte meine beste Freundin jeden Tag aus Heimweh mehrere E-Mails ins Büro. Und dann wartete ich sehnsüchtig in meinem kleinen Zimmer auf Nachrichten. Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass man sich auch selber besser kennenlernt, wenn man ins Ausland geht. Mark? Hm? Okay. Hier habe ich es gemerkt, wie deutsch ich eigentlich bin. Und manchmal ist es schwer, dass ich eigentlich nie immer Muttersprache sprechen kann. Auch wenn ich jetzt wirklich gut Englisch spreche, kann ich trotzdem nicht immer ganz genau das ausdrücken, was ich, was ich denke oder fühle. Und es klingt banal, aber mir fällt das deutsche Essen, besonders das Brot. Ob ich für immer hier bleibe, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist das Heimweh ja auch irgendwann so stark. And then Punkt, Punkt, Punkt. So you have to read it in that tone. So sie sagt hier, Freunde machen in Deutschland dauert ein bisschen länger. Vertraute Umgebung. Was ist denn vertraute Umgebung? Umgebung ist surrounding und Vertrauen ist to trust. Trust the surroundings. Yeah, trusty Trusted surroundings. environment. Yeah, my trusty surroundings I miss. That means surroundings that I'm very familiar with. My familiar surroundings I miss. Auch meine alten Freunde, Familie. Und am Anfang ist dann dieser Heimweh sehr, sehr stark. It's always very, very strong, this Heimweh, right in the beginning. Und sie hat jeden Tag aus Heimweh viele E-Mails geschickt. Also an sie oder ihr viele E-Mails geschickt. Und dann wartete sie sehnsüchtig. Was bedeutet Sehnsucht? Longing for it. Ja. Everyone understand that word, that longing, that desire? Longing for something, this is Sehnsucht. Die Sehnsucht, S-E-H-N, S-U-C-H-T, die Sehnsucht. So that yearning, I would say, there's another word, the craving for something. I wish I were home. Or she also says here, man lernt sich besser kennen, selber besser kennen. In a foreign country, you get to know yourself better. And then she noticed, wie deutsch sie eigentlich ist, how German she is in a foreign country. Then you start realizing your personality. Oh my God, I'm far too German here. Natürlich, also nie in ihrer Muttersprache sprechen zu können, ist auch ein Problem. So it's very odd, no? Never to be able to speak in one's own language. Auch wenn ich jetzt wirklich gut Englisch spreche, fehlt das richtige Wort manchmal. Und man muss das Wort in der eigenen Sprache suchen. Sometimes you're not able to find the right word. Even though your German, your French, your English is good, you have to fall back upon your mother tongue to get that right expression. Das passiert. Und dann sagt sie, es klingt banal. Was ist banal? Silly or what to say? Very trivial issues. Yes. Das Wort banal benutzt man auch im Englischen.
It's an adjective, huh? It's an adjective. So it's a very stupid, common thing. It sounds very common, very commonplace, very trivial, uh, very trite, if you want that word. But I miss German food. Mir fehlt das deutsche Essen, besonders das Brot, especially German bread, which is, I would agree with her. If you have tasted German bread, you normally would not eat any other bread. Personally speaking, you may or may not agree. I miss German bread. Yes. One of the best things I've eaten in Germany is German bread. So it's a commonplace thing. Und ob sie da bleibt, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das Heimweh. When you read it in that sense, maybe homesickness might sometime become very strong, and then she doesn't know what she'll do. And the Aufgabe, which I pointed out to you here, you have to look at all the Redemittel that she has used. Whole lot of them here. So from now on, this book onwards, wir werden uns mehr auf die Sprache konzentrieren, nicht so viel auf die Grammatik und auf den sprachlichen Ausdruck, the oral expression. How do we express ourselves better? This is New Zealand, Wellington. So, any questions here? Right? Nothing? Nine. Now look at this word here. Kalotemo. These are the meanings. Actually, this is nothing but tekamolo. And the sentence is given here. Te, ka, reason, warum. Right? Mo, we, lo, where to? Te, ka, mo, lo. And as it says here very clearly, there's enough Faustregel, not hard and fast. But one thing I can assure you, normalerweise kommen oder kommt die temporale Angabe ein bisschen vorne und nicht am Ende. So you can't say, ich bin aus beruflichen Gründen relativ spontan nach Deutschland vor einigen Jahren gezogen. No. Germans would never put the time element so far back. You could probably interchange these two. But don't risk it beyond this. Don't push it right to the end. So try to bring the time element, heute, morgen, gestern, nächstes Jahr, letztes Jahr, to the beginning of the sentence. Das klingt mehr Deutsch oder Deutsch-Deutsch und macht einen guten Eindruck auf die Deutschen. So we'll continue with this tomorrow. Habt ihr noch Fragen? Oder irgendwelche Fragen zu dem, was wir gerade gemacht haben? Any questions? Yes, sir. I want to speak you something. But later. Yes, Rita? Yes, sir.
Means I have problem with the lesson, very big problem, and pronunciation. So how can I